Hello everyone, we are Group 1. Welcome to our video today. Our video have 5 parts. Part 1. Background concepts. In this part, we have culture, beliefs, values, and norms. Part 2. Survey and values of cohabitation. Part 3. Explanation. Part 4. Conclusion. And the last one is references. What is culture? In an easy way, culture is the characteristics and beliefs of a specific group of people. There are many different cultures in the world around us. So, the question is, what makes up culture? They are language, clothing, religion, music, food, and etc. Language is a huge part of culture. There are roughly 6,500 spoken languages in the world. Inside of each language, there are many different cultures. The type of clothing you wear is an indication of you as an individual and your culture. Religious beliefs often unify people in a culture. Music can show a culture's origins. For example, jazz music represents New Orleans culture. Different cultures cook different foods based on their location. Now let's see others think about culture. Beliefs. These are general opinions held about the world and about the nature of society. They vary by society and sometimes by subcultures. For example, Christians believe Jesus and their Savior. Jesus is my Savior, not my religion. The most important decision you can make in your life is accepting Jesus Christ as your Savior. Unlike Christians, Hindus believe in an ethical cause and effect called karma. Moral behavior in your life guarantee rebirth in higher caste. Immoral behavior automatically dropped one's soul to lower caste. What is a value? There are various definitions of values, but the simple definition is that a value is an idea about what is right or wrong, fair or unfair, and important or not important. Every person has their own values, but values as a whole share some values that unite them as individuals. These are called cultural values. Knowing cultural values help us understand why people in certain cultural behavior ways do. It also helps us know how we are supposed to act when in different cultures. Let me give you a couple of examples of how values affect behavior. If one of your personal values is privacy, then it could explain why keep your bedroom door shut all the time. If one of your cultural values is respecting your errors, you might have to ask your parents for permission to get married to your lovers. Norms.
Norms are the socially shared expectation of appropriate behaviors. For example, tipping. No, I don't tip. You don't tip? No, I don't believe in it. Let's get one thing straight. If you live in America, you have to tip. In America, tipping is expected in restaurants as waiters depend on them, and customers tipping poorly are chastised. However, in countries like Japan and South Korea, tipping is actually disapproved because it's charity. In these countries, waiters take pride in their job, so tipping signals a lack of respect. Nowadays, cohabitation has become more and more familiar to students. So, what is cohabitation? We define it as when two persons decided to stay together for a long certain period of time. But is it a good idea to cohabit before we get married? That it really works? Let's see how you students think about it. Chào bạn, hiểu thế nào? Bạn hiểu thế nào về sống thử? Mình nghĩ sống thử là hai người có thể tình cảm với nhau, nhưng mà lại chưa có ràng buộc về pháp lý, sống cùng nhau như vợ chồng. Có lẽ sống thử trong tiếng Anh là cohabit là hành động của hai thanh niên nam và nữ, hoặc nam và nam, hoặc nữ và nữ tùy vào trường hợp đồng tính hay là thẳng tính. Không biết thì sống thử là hai thanh niên sống cùng với nhau như một gia đình, nhưng như hai người đã lập gia đình nhưng mà có thể là chưa có con cái, nhưng hai người sống với nhau nhưng mà chưa được công nhận bởi luật pháp. Những người xung quanh bạn ấy, bạn có biết trường hợp nào là đã không sống thử không? Thì mình có ban đầu mình có biết một cặp đôi ở hàng xóm mình vẫn hay cầm ống nhòm mình nhìn sang xem họ sống thử như thế nào, nhưng mà ban đầu mình tưởng họ đã lấy nhau rồi, nhưng mà sau khi đấy mình mới hỏi hàng xóm biết thì đó chỉ là cặp sống thử thôi, đúng không? Chỉ là sống thử, gọi là hai cặp đôi đi với nhau thôi, nhưng mà mình cũng thấy họ làm những việc không nên nói ra rồi. Bạn nghĩ thế nào về cái việc đấy, việc họ sống thử với nhau ấy? Dù sao thì nếu họ yêu nhau thì cũng không có vấn đề gì. Đấy cũng có thể là một bước đệm để chuẩn bị cho một cuộc sống tương lai, hoặc cũng là một bước để làm cho tình yêu của họ lâu bền và đậm hơn. Em nghĩ chuyện đấy hoàn toàn là bình thường, nếu mà hai người yêu nhau đủ để thấy là sống thử tốt thì cứ thế thôi. Cứ thế mà nghi ngờ đúng không ạ? Đích được đến hôn nhân thì càng tốt. Thì mình nghĩ là việc sống thử là dựa vào quyết định của từng người. Vì thế mình tôn trọng mình quyết định của họ, mình không kỳ thị hay là có gì gọi là gì nhỉ? Phân biệt ấy. Mình không ủng hộ vấn đề sống thử. Vì tôi nghĩ là nó có rất là nhiều cái điều phức tạp ấy. Đặc biệt nếu là như các bạn của tớ, các bạn sinh viên ấy, sống thử thì mình cho rằng nó không hay lắm. Các mình thì như các bạn như nhiều người cũng biết thì sống thử, nhưng mà sống thử nó cũng giống như một cuộc sống hôn nhân, mà người ta chỉ chẳng qua không đăng ký kết hôn thôi. Thì trong cuộc sống đấy thì hai người có thể chia sẻ nhau về tài chính hoặc là các vấn đề mà phải đến khi kết hôn thì các bạn mới trải qua, các bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để bên nhau, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Để dẫn của việc sống thử là thường sống thử dựa trên tình cảm. Vì thế là trước khi kết hôn thì người ta có thể hiểu rõ hơn về partner của mình, từ đấy là đưa ra quyết định chính xác hơn cho tương lai. Cũng có thể là một cách làm cho mình trưởng thành hơn khi mình sống với người khác, và làm mình trở thành một người có trách nhiệm hơn, có khả năng dưỡng chịu tốt hơn, và có nói chung là trách nhiệm hơn để gọi là tìm việc làm, giúp mình có động lực tìm việc làm để vun vén cho gia đình tương lai và xây tổ ấm ABCZ gì đấy. Theo em nghĩ ạ, sống thử thì là con trai là nhiều lấy thường anh ạ. Thì tự nhiên lại có một người kiểu quan tâm chăm sóc cho mình. Họ có thể hiểu trước được cuộc sống trước hôn nhân này, và nắm bắt được những cái cách của nhau trước khi tiến đến hôn nhân chính thức. Ví dụ là sẽ học cách chăm sóc người khác này, tự chăm sóc bản thân này. Đấy như kiểu một bước chuẩn bị cho tương lai ấy. Tôi nghĩ là sống thử thì nếu mà trước nhất là nếu mà sống thử thì mình sẽ biết được những cái tính cách, cá tính của nhau trước khi lập gia đình hoặc là trước khi tiến đến hôn nhân ấy. Lợi ích thứ nhất là sống thử thì sẽ cho hai người cảm giác hiểu nhau hơn. Này nếu mà không cảm thấy hợp nhau nữa thì hai người chia tay vẫn chưa muộn. Về những mặt hại thì bạn nghĩ sống thử có mặt hại? Theo như mình thấy
sẽ là chịu những cái sự soi mói và những ánh mắt khó chịu của người xung quanh, cũng như là hai bên gia đình, và có thể là sẽ xảy ra những thứ ngoài ý muốn như là có con trước khi kết hôn. Cái mặt hại duy nhất là những cái người sống thử thường rất là trẻ, nên là sẽ không có nhiều kinh nghiệm trong cái chuyện sống dưới cùng một nhà, nên sẽ rất dễ xảy đến mâu thuẫn, mà mâu thuẫn thì chọc nhau, đánh nhau. Chung là sức mẻ về cả tình cảm lẫn thể chất, đúng không? Về lâu về dài thì em nghĩ là nó có nhiều mặt hại hơn. Ví dụ như là khi chúng ta cần xét về mặt kinh tế, thì nếu cả hai bạn đều vẫn chưa có kinh tế ổn định, chưa có việc làm ổn định, thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều cuộc tranh cãi sau này về việc là chi tiêu. Hay là khi mà sắp xếp công việc thì nếu mà một trong hai bạn đang có việc bận như là năm 3 năm 4 này, học sinh viên của năm 3 năm 4, hay là một bạn còn lại thì đã có việc làm tận rồi, thì em nghĩ là bắt đầu công việc nó nặng dần lên, thì khi mà họ chia sẻ cái công việc nhà hoặc là những cái việc đơn thuần chi tiêu hàng ngày thì cũng rất dễ dẫn đến cãi nhau, vì dù sao cũng đã căng thẳng trong cái việc học và việc làm. Thì con về phương diện của cậu ấy, nếu sau này cậu ra trường nhưng mà có bạn trai mà chưa tiến tới hôn nhân được thì cậu có muốn thử? Tớ không nghĩ là tớ sẽ làm điều đấy, bởi vì thực ra tớ nghĩ là bố mẹ của với cái phần của mình thì rất khó, vì mình biết mình sống, nhưng mà nếu được thì chắc chắn mình sẽ làm. Bạn có thể phấn đấu mà. mình chỉ sống một lần thôi mà, tại sao cũng không thử chứ? Tức là bạn ủng hộ về nó đúng không? Bởi vì mình theo lối sống của phương Tây, mình cũng thử xem nó như thế nào. We conducted a small survey on cohabitation of 12 ULIS students who are around 21 years old. Here are some of our survey findings. As we can see in the pie chart, 25% of students believe that cohabitation is unacceptable. However, 75% of students think that it's totally acceptable for us to cohabit. In terms of cohabitation is good or bad, advantages or disadvantages, there are 33% of students assert that cohabitation is bad. On the other hand, cohabitation is good for the others. So, here are some values of this group of students about cohabitation values: acceptable, unacceptable, good, bad, advantages, and disadvantages. 1. Cohabitation is acceptable. Firstly, for these people, they believe that cohabitation is acceptable because it can be considered as a necessary preparation for their future, such as having better understanding about partners' characteristics. Moreover, cohabitation is mighty to make their life long-lasting and sweet. 2. Cohabitation is unacceptable. Obviously, different people will have different values. In this survey, only one person has the opposite value with the others. She believes it is unacceptable to cohabit because, in her opinion, those people who cohabit will be discriminated heavily. 3. Cohabitation is good. Two-thirds students share the same values about cohabitation is definitely good, and they can gain some specific advantages. For example, they can have experiences before making decisions for wedding marriage, or even a motivation for a better future. 4. Cohabitation is bad. Cohabitation is harmful because, according to this group of students, it brings about demerits such as arguments, fights, unplanned pregnancy, and even going for abortion.
which are the results from cohabitation. So, there is the values of this group of students. To sum up, different people have different cultures, and different countries have different cultures. So we use cultures as a criteria to distinguish among people and among countries. Here are the list of references.